I'm speaking here in English because some of the people here don't know Bengali. I'm waiting for Janaki Ramchandra Prabhu to set up. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Jaya Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Pranam Simha Jaya Pranam Simha Pranam Simha Jaya Pranam Simha. So while they are setting up, I'll just speak a few words. Since I'm Dallas, taking therapies. So since I'm in Dallas taking therapies 3 times a week,
doesn't work. Good இல்லைங்க ஆக்டிவேட்டர் இருந்தாலும் enable এরকম আমাদের ইংরেজি এবং বাংলা বলা দরকার না শুধু ইংরেজি বলা হয় চলবে Yeah, yeah. For skin cancer. So you see here, I have 4 skin cancer. 1, 2, 3, 4. They're closed on the weekend. And they are closed on the weekend. So, then, I like to go to 4 or 5 places on the weekend. So I wanted to go to 4 or 5 places on the weekend. সপ্তাহে যাওয়ার জন্য 3-4 জায়গা Rollins, so Brooklyn, sorry. New Orleans was my first stop. New Orleans আমার প্রথম যেখানে আমি যেতে চেয়েছিলাম I was going to come last week. I was going to come last week. Walk the was on Sunday and do all they showed up on the weekend. But Bhakti Purushottam Swami and Sri Vallabha, they set up on the weekend. So so here's the first stop, the first place I went. So here's the first stop, the first place I went. So I was in Detroit, Minneapolis, and Atlanta. Then I'm going to Detroit, Minneapolis, and then Atlanta. So এরপরে Detroit, Minneapolis, এবং তারপরে Atlanta. There's half on the Southern Sunrise College. I'll stay for half of the Southern Sunrise in Dallas. Dallas আমার কি সাধু সংঘ চলছে এবং সেটা আরো কন্টিনিউ চলছে বেশি সময় আমি ডালাসে অবস্থান করব because they don't have the treatment in India, you know, they don't have any fair good people. Because they don't have the treatment very well in India because they don't have many fair people. ক্যান্সারের যে বিশেষজ্ঞ খুব বেশি নেই যার ফলে এই I'm glad to see so many devotees. So I'm glad to see so many devotees here.
thought I could go to Jackson, Mississippi, and to see the museum there. There was a thought that I could go to Jackson, Mississippi, and see the museum there. Oh no, it's all. You come down to Utah. তো গুরুমা বলছেন যে পরে ওনার প্ল্যান আছে জ্যাকসন মিসিসিপিতে গিয়ে একটা মিউজিয়াম সেখানে ভিজিট করতে চান তারপরে উনি নিউ তালেবানে গিয়ে অবস্থান করবেন। It says that there's no place for you to stay at all. But they said they have no place for me to stay in Taliban. কর্তৃপক্ষ ওনারা জানিয়েছেন যে সেই নিউ তালেবানে গুরুমার যে থাকার জন্য সুব্যবস্থা তেমন নেই। Place I usually stay, he's not in town. The place I usually stay at, he's not in town. We had another space, Haridwani Manaji saying. মানে যেখানে থাকে সাধারণভাবে সেই ব্যক্তি নেই এখন। গুরুমারা যেখানে অবস্থান করেন নিউ তালেবানে সেই ভক্ত এখন ওখানে নেই। Anyways, it's still possible to go. So today we're reading again. I'm repeating. It's the compilation of the Sri Kṛṣṇa Caitanya book. Today's chapter is entitled. Today's chapter is entitled "Absorbed in the Ecstatic Mood of the Gopīs, Lord Caitanya Searches for Kṛṣṇa." Under the section, "The Transcendental Madness of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu." Oh, okay. আজকের বিষয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে যে ভগবত প্রেমে যে গোপীরা যে ভাবে কৃষ্ণ প্রেমে নিমজ্জিত ছিলেন এবং another section the transcendental madness তাদের যে ভগবানের প্রতি যে অত্যন্ত গাঢ় যে পাগলপনার যে ভাব যেভাবে মহাপ্রভু তিনি কৃষ্ণের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা। Sri Caitanya Charitamrita, Antya Lila, chapter 15, text 28. আপনি পড়েন এই লালটা এবং কালোটা, তারপর আমি অনুবাদটা পড়বো, তারপর গুরু মহারাজ তাৎপর্য দেবে। গোপীর কিঙ্করী অভিমানে প্রভু। শ্লোকটা নিচে, ওইটা শুধু সাধারণভাবে পড়ো। আচ্ছা, যে বিষয়বস্তু হচ্ছে গোপীর কিঙ্করী অভিমানে প্রভুর সর্বত্র কৃষ্ণলীলা দর্শন ও তদ অন্বেষণ। তো শ্লোক হচ্ছে একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে পুষ্পের উত্তান তথা দেখেন আচম্বিতে। One day, while going to the beach by the sea, Sri Caitanya Mahaprabhu suddenly saw a flower garden. Okay. Sri Caitanya Charitamrita, Antya Lila, chapter 15, text 29. চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলা 15তম অধ্যায় এবং 29 নম্বর শ্লোক। বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিলা ধাইয়া প্রেমাবেশে বুলে তাহা কৃষ্ণ অম্বসিয়া। The font should be smaller so you can see the Bengali and English at the same time. To control minus. Yeah. Yeah, you can do.
Okay, next one. Lord Chaitanya mistook that garden for Vrindavan and very quickly entered it, absorbed in ecstatic love of Krishna. He wandered throughout the garden searching for him. You see, in the end of Krishna's Caitanya Lila and Jagannath Puri, You see, in the end of Chaitanya's Leela in Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu Lila Satyadike Anupurite. চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেই জগন্নাথ পুরীতে তার অন্তলীলা তিনি গুরুমাজি যা বলেছে সেটা অনুবাদ সেটা রিপিট করো. He didn't hear, he didn't catch it. Okay. Okay, okay. You read the thing always. Okay. Pause. Okay, bas. Apni Don't say, you don't क्या so श्री चैतन्य महाप्रभु शेषे लीला पूरी पूरी स्थान अवस्थान करছেন. Secondly, there he was absorbed in the mood of Radharani and Gopis. There he was absorbed in the mood of Radharani and the Gopis. Secondly, তিনি Radharani Bhav, Gopi Bhav ছিলেন. এখানে তিনি রাধারানীর ভাব এবং গোপীর ভাব ছিলেন. শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতা Antya-lila, chapter 15, text 30. দাসে রাধা লইয়া কৃষ্ণই অন্তর্ধান কইলা পাছে সখী গণ জয়িতে চাহি বেড়াইলা. After Krishna disappeared with Radharani during the rasa dance, the gopis wandered in the forest looking for him. In the same way, Sri Chaitanya Mahaprabhu wandered in that garden by the sea. Sri Chaitanya Charitamrita. Okay, yes, sorry, go back. I'm not you see, you're putting the same, the Bengali should be bigger than the English. Everything is the same size. Interior, garage, door. It's something, it's a security camera on the speaker. Can it be turned off temporarily? Interior, garage, door. Sorry, it's something, it's a security camera. It's just going off again and again. Like, no, it's not Haridwani. One day, Kṛṣṇa, Sate, চলে গেল. রাসলীলার মধ্যে কৃষ্ণা রাধারানীর সাথে চলে গেলেন. তারপরে কবিগান অবেশন করছিলেন, তোমরা কোথায় গেছো? অবেশন, তারপর গোপীগণ অবেশন করছেন যে কৃষ্ণ তারা কোথায় গিয়েছেন. Sri Chaitanya didn't say in English, most devotees. So, point is, of Lord Caitanya, he was Kṛṣṇa, the heart of Radharani, the soul of Radharani. The point is that Lord Chaitanya, he was Krishna, but he took the heart of Radharani and the color of Radharani. Kṛṣṇa, Radharani, Hriday, এবং Anga Kanti, গ্রহণ করছেন. কৃষ্ণা রাধারানী হৃদয় এবং অঙ্গকান্তি গ্রহণ করছিলেন. সেভাবে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে গেল. সেভাবে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে গেল. Sri Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, chapter 15, text 31. সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতিতরুলতা শ্লোক পড়ি চাহে ভুলে যথা তথা. Absorbed in the ecstatic mood of the gopis,
Sri Chaitanya Mahaprabhu wandered here and there. He began to inquire after Krishna by quoting verses to all the trees and creepers. Purport. Sri Chaitanya Mahaprabhu then quoted the following three verses from Srimad Bhagavatam 10.30.9, 7 and 8. Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila, chapter 15, text 32. কৃষ্ণ বিরোহিনী গোপী গণের সর্বত্র চেতনময়ী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্তিত This slope line. বসে কৃষ্ণাম্বেশ উদঘূর্ণা প্রতিবৃক্ষকে কৃষ্ণ সন্ধান জিজ্ঞাসা Srimad Bhagavad Das. শ্রীমদ ভাগবতের শ্লোক দশম স্কন্ধের 30 অধ্যায়ের 9 নম্বর শ্লোক 7 নম্বর শ্লোক এবং 8 নম্বর শ্লোক Translation to the verse. Go down. The Gopis said, Oh Chuta tree, Priyala tree, Panasa, Asana, and Kovidara, O Jambu tree, O Arka tree, O Bel Bakula and mango, O Kadamba tree, O Nipa tree, and all other trees living on the bank of the Yamuna for the welfare of others. Please let us know where Krishna has gone. We have lost our minds and are almost dead. This mood of the Gopis was the mood of Lord Chaitanya in this garden. So this mood of the Gopis was the mood of Lord Chaitanya in disguise. Wow, Gopi Gana Wow, Chaitanya Mahaprabhu Wow, Chilo. এই ভাব গোপীগণের ভাব চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব ছিল শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতা Antya-lila, chapter 15, text 33. শুধু পড়ুন। শ্রী তুলসীকে কৃষ্ণ সন্ধান জিজ্ঞাসা Translation to the verse. Oh, all auspicious Tulasi plant, you are very dear to Govinda's lotus feet, and he is very dear to you. Have you seen Krishna walking here, wearing a garland of your leaves, surrounded by a swarm of bumblebees? The Gopis are asking each tree and Tulsi, where is Krishna? So the Gopis, they are asking each tree, Tulasi, where is Krishna? And they Gopigan, Tulsi Kache, Tigas Kache, Krishna দেখেছেন এভাবে গোপীগণ তুলসীর কাছে জিজ্ঞাসা করছেন কৃষ্ণ দেখেছেন আমার কৃষ্ণ পাওয়ার জন্য পাগল আছে আমার কৃষ্ণ পাওয়ার জন্য পাগল আছি They're crazy, like crazy, mad, wanting to see Krishna again. They were going crazy, mad, wanting to see Krishna again. Lord Chaitanya was in this mood. So Lord Chaitanya was in this mood. Chaitanya Mahaprabhu এই ভাব ছিল শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতা Antya-lila, chapter 15, text 34. শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলায় 15 অধ্যায় 34 নম্বর শ্লোক পুষ্পগণকে কৃষ্ণ সন্ধান জিজ্ঞাসা Translation to the verse. Oh, plants of malati flowers, malika flowers, jati and utika flowers, have you seen Krishna passing this way, touching you with his hand to give you pleasure? গোপীগণ এইভাবে প্রত্যেকটি গাছে কাছে কাছে জিজ্ঞাসা করছেন সেভাবে তিনি গাছে গাছে কৃষ্ণ কোথায় কোথায়
সেইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রত্যেক গাছে গাছে জিজ্ঞাসা করছেন কৃষ্ণ কোথায় কোথায়। Lord Caitanya was in the mood of the Gopīs. Where is Kṛṣṇa? Where is Kṛṣṇa? He's asking every tree, every plant, every flower. So Lord Chaitanya, in the mood of the gopis, he is asking, where is Krishna? Where is Krishna? He's asking every tree, every plant, and the flowers. You see, Kṛṣṇa and Dwarka. But then he told Kṛṣṇa, you know everything. So you see, Krishna and Dwarka, Rukmini told Krishna, you know everything. Kṛṣṇa, Dwarkate, Rukmini both sent to his talking to Krishna Dwarkate, Rukmini Krishnaকে বলছেন তুমি সব কিছুই জানেন। Brahma, কি করছে সত্যলোক, শিব কি করছে কৈলাস। ব্রহ্মা কি করছেন সত্যলোক, শিব কি করছেন কৈলাস। You know everything. You know what Brahma is doing, what Shiva is doing. You know everything. You know what Brahma is doing, what Shiva is doing. You know what's going on in the unlimited millions of universes. You know what's going on in the unlimited millions of universes. তুমি সব কিছুই জানো আনন্দ কোটি ব্রহ্মাণ্ড কি হয়েছে কি হচ্ছে, কিন্তু তুমি একটাই জিনিস জানো না। হ্যাঁ কি আমি জানি না কি। হ্যাঁ কি আমি জানি না নাকি। One thing you don't know. One thing you don't know. What's that? What is that? I know Radharani knows. You don't know. I know Radharani knows. You don't know. আমি জানি Radharani তুমি জানো না। আমি জানি রাধারানী জানে তুমি জানো না। এই কি? What is that? What is that? So that Rukmini he revealed. So then Rukmini, she revealed. No one is above you. You see, no one is above you. You don't know what it's like because no one is above you. You don't know what it's like because no one is above you. তুমি জানো না কেন তোমার উপরে কেউ নেই। You don't know how much we love you. You don't know how much we love you. You don't know কি পরিবার কত তোমাকে ভালোবাসে। তুমি জানো না আমি কি পরিবার তোমাকে কত ভালোবাসো, কত প্রেম করে, কত প্রেম করে। And what type of love? What type of love we have for you? And what type of love we have for you, you don't know. আমরা কিভাবে তোমার কাছে প্রেম আছে সেটা তুমি জানো না। আমি কিভাবে তোমার কাছে প্রেম আছে তুমি জানো না। That Lord Kṛṣṇa, he thought. So that Lord Krishna, he thought. সেইভাবে কৃষ্ণ চিন্তা করেন। সেইভাবে কৃষ্ণ চিন্তা করেছেন। ঠিক আছে। ঠিক আছে। All right. All right. In Kali Yuga, I will come as my devotee. In Kali Yuga, I will come as my devotee. আমি Kali Yuga আসবো আমার ভক্ত হয়। আমি Kali Yuga আসবো আমার ভক্ত হয়। আমি Kali Yuga আসবো। আমি Kali Yuga আসবো। আমি Kali Yuga আসবো। আমি Kali Yuga আসবো। ভক্ত হয়। ভক্ত হয়। The battery is running low. So that's why the Lord Caitanya is a combination where Kṛṣṇa came as his devotee. So that's why Lord Chaitanya is a combination where Krishna came as his devotee. এভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্ত রূপে। And he's teaching us the real happiness, the highest happiness, the highest ecstasy
in being a devotee. So he's teaching us the real happiness, the highest ecstasy is being a devotee. এবং তিনি ঠিক আছেন সব থেকে উচ্চ স্তরের আনন্দে Interior garage হচ্ছে ভক্ত হওয়া। এবং তিনি শিখাচ্ছেন যে সবচেয়ে উচ্চ স্তরে আনন্দই হচ্ছে ভক্ত হওয়া। হরি বল। হরি বল। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। Sri Caitanya Charitamrita Anjalila, chapter 15, text 35. চৈতন্য চরিতামৃতের I don't have any of those. 15 অধ্যায় 35 নম্বর শ্লোক। শ্লোকার্থ: কৃষ্ণের তন্ময়ী বিরহিণী গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণ পূর্বক বিলাপ। আম্র পনস পিয়াল জম্ভু কবিদার তীর্থবাসী সবে করো পরোপকার। Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, O mango tree, O jackfruit tree, O Piala Jambu and Kovidara tree, you are all inhabitants of a holy place. Therefore, kindly act for the welfare of others. Sri Chaitanya Charitamrita Antyalila, chapter 15, text 36. 15 অধ্যায় শুধু 36 শ্লোকটা নম্বর তো। শ্লোক। কৃষ্ণ তোমার হইয়া আইল পাইলা দর্শন, কৃষ্ণের উদ্দেশ্য কহি রাখো জীবন। Have you seen Krishna coming this way? Kindly tell us which way he has gone and save our lives. Sri Chaitanya Charitamrita Anjalila, chapter 15, text 37. চরিতামৃতের 15 অধ্যায় 37 নম্বর শ্লোক। উত্তর না পাইয়া পুনঃ করে অনুমান, এই সব পুরুষ জাতি কৃষ্ণের শাখার সমান। When the trees did not reply, the Gopis guessed, since all of these trees belong to the male class, all of them must be friends of Krishna. So, Gopīs are mad after Krishna. So the Gopis, they were mad after Krishna. I started to speculate after these trees that must be males, friends of Krishna. So they started to speculate, these trees, they must be males, friends of Krishna. Therefore, they're not telling us. Therefore, they are not telling us. It's only only God. Krishna can follow Janja, Bhagavan Idol. So এইভাবে গোপীগণ কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য পাগলহাতি হয়ে গেল। এবার অনুমান করতে শুরু করছিল এই গাছ হচ্ছে পুরুষ জাতি, কিন্তু কৃষ্ণ বন্ধু। এবং অনুমান করছে যে এই গাছগুলো পুরুষ কৃষ্ণের বন্ধু। সেই জন্য আমাদের বলতে রাখছিল। সেই জন্য আমাকে বলছে না কিছু। Normally, you don't expect a tree to reply. I mean, normally you don't expect a tree to reply. These trees are not replying because they're trees. These trees are not replying because they're trees. But the Gopīs are so desirous of seeing Krishna that they're asking all the trees and expecting an answer. But the Gopis are so desirous of seeing Krishna that they're asking all the trees and expecting an answer. এইভাবে গোপীগণ কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য ভগবানের হইল। এভাবে গোপীগণ কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য এত পাগলগণ হয়ে গেল। সে গাছের প্রতি জিজ্ঞাসা করছে। এইভাবে গাছের প্রতি জিজ্ঞাসা করছেন। এবং সে গাছ উত্তর না দেয়, গাছে বিভিন্ন চিন্তা করছে। আর এইভাবে গাছে যদি অনুবাদ না দিয়ে ওরা বিভিন্ন রকম চিন্তাই করছে। Sri Chaitanya Charitamrita. I need a break. Okay, Gurmaj will go for a little break. He'll be right back. So you all just please stay here if you like. Wait. So Sri Chaitanya Charitamrita Antyalila, chapter 15, text 38. Please take. We will be continuing the read. Gurmaj is just going for
We'll sing one song, bhajan. We'll sing one song, bhajan. What Guru Maharaj was speaking about. He said, "Ashi ashi Vrindavan, ashi ashi Vrindavan, nache Gopiya, ashi ashi Vrindavan, nache Gopiya."
The last verse says, the last number 61 says, why can't I again see Krishna holding his flute to his lips? My eyes are wandering in hopes of seeing him once more. So they're still searching all the way till 61. It seems they still search for Lord Krishna in that mood all the way to 61. This is So, but Mike. this is a very long chapter. So this is Hare Krishna. Guru Maharaj is saying. So this is a very long chapter. And we read about almost 2/3. And so we read almost about 2/3. But 1/3 more, the Gopīs are still looking for Krishna. So 1/3 or more, the Gopis are still looking for Krishna. So we'll end here tonight. So we'll end here tonight. The verse reading. The verse is a reading. I'm trying to combine all the books that give some Caitanya Lila. So I'm trying to combine all the books on Lord Chaitanya to give a better idea on Chaitanya Lila. Oh, sorry, that was my speculation. I'm trying to combine all the books to give Chaitanya Lila. I mean, my aunt writes out Kṛṣṇa Akasita Kṛṣṇa and Caitanya Lila bowling. Ad Noita Grantha, what was the word you used? Compiling? Shangra Rachana Korchi Chaitanya Lila করার জন্য. Like the Kṛṣṇa book. Like the Kṛṣṇa book. Kṛṣṇa book channel. আছে কৃষ্ণ লীলায় শ্রীমদ্ ভাগবতম দশম স্কন্ধে আছেন আছে চৈতন্য লীলা বিভিন্ন গ্রন্থ আছে এবং চৈতন্য লীলা বিভিন্ন রকম গ্রন্থ আছে এই গ্রন্থ একত্রিত করে কৃষ্ণ বৈমত শ্রী চৈতন্য গ্রন্থ করতে চায় এই গ্রন্থ একত্রিত করতে এই চৈতন্য লীলা করতে চায় আমি শেষের দিকে আসছি এবং আমি প্রায় শেষের দিকে আছে I'm just coming at the end. I'm just coming at the end. We already have a young Lord Caitanya doing his Sankirtan, and then we've already had the young age doing his Sankirtan, and then taking sannyas, going to Jagannath Puri, going to Jagannath Puri, going all over India, going to Vrindavan, coming back, and all that. So like that, now we're in Jagannath Puri. And we're at the last Leelas. And we're at the last Leelas. I thought I সমস্ত লীলা পার করে লীলা হচ্ছে এই সমস্ত পড়ার sorry, what was that? আপনি পারেন গুরু মাঝ রিপিট করা বাংলায় আমি যা বলছি
আমার আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? ডাইরেক্ট কেউ বুঝতে পারছে না? কেউ বুঝতে পারছে না? Sorry, I wasn't supposed to repeat that. Kṛṣṇa. এখানে আমার আর 12 বছর আগে স্টক হয়েছে, আমার এখন অর্ধেক বুক ফেলায় আছে, সেই জন্য আমার কথাটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় না, এই জন্য এনে ঠিক করে আপনাদের বুঝতে পারছেন, আমি জানি না, আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবে না, তাই না? Anyway, what we hope is that you can see there's so much nectar in Caitanya Lila, So what we hope is as you see, there's so much nectar in Caitanya Lila, and that if everybody would read fill out our books, and that if everyone would read Srila Prabhupada's books, those who are working on taxi, they could play tapes and audio versions of the books. and those who are working, for example, like taxi, they can play tapes, audio versions of the books. Gopī option, সেখানে audio এবং শব্দ গীত ভগবান আছেন, সেটা শুনতে পাচ্ছে না। Okay. আপনার গাড়িতে সেই যে অডিও বুক আছে, সেই অডিও বুক বাজিয়ে আপনারা গীতা ভাগবতের সেই শব্দ, চিন্ময় শব্দ আপনারা শ্রবণ করতে পারেন। Those who are cooking, they can play audio version of the book. Those, those who are cooking, they can play the audio version of the book while cooking. যারা রান্না করেন তারাও আপনারা রান্না করার সময় সেই যে অডিও যে আছে ক্যাসেট বা ফর্ম আছে, অডিও ফর্ম আছে, সেটা বাজিয়ে আপনারা শুনতে পারেন। Those who have non-huts, Bhakti Diksha, or with their family, you can read the books. Those who have namhats or bhakti vriksha with their families, they could read the books. যারা নামহাট্টা বা ভক্তি বৃক্ষ আছে, তারা অবশ্যই সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন। So now for Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, they have summative exams. So now for Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, they have summative exams. এখন যে ভক্তি শাস্ত্রী এবং ভক্তি বৈভব আছে, তারও সেই পরীক্ষা রয়েছে, Summative সামেটিভ exams. সেটা একটা দুটো পরীক্ষা করলে হয়ে যায়। একটা দুটো পরীক্ষা করলে হয়ে যাবে। আচ্ছা, যেটা মানে একসঙ্গে মিশ্রিত ভাবে সেটা পরীক্ষা নিয়ে এবং সেটার এভাবে সম্পূর্ণ করা সম্ভব। Those like Bhakti Shastri, they give you 50 questions. They give you in advance. So like in Bhakti Shastri, they give you in advance 50 questions. যেমন ভক্তি শাস্ত্রীতে হয়তো একসঙ্গে আপনাকে 50টা প্রশ্ন দিয়ে দেয়। From that, they give you 20. From that, they give you 20. তার মধ্যে আপনাকে হয়তো 20টা দিল উত্তর করার জন্য। পরীক্ষার সময়। পরীক্ষার সময় আপনাকে 20টা And then any eight, you answer. So then any eight you answer. তার মধ্যে যে কোনো 8টা মাত্র আপনি উত্তর করুন। And you get to, if you answer those 8 properly, you get the exam. You get the certificate. And if you answer those 8 properly, you get the certificate. সেই 8টা যদি আপনি ঠিক মতো উত্তর দিতে পারেন, তাহলে পরে আপনি আপনার যে উত্তীর্ণ হবেন পরীক্ষায় এবং সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন। So, because in the original I got Bhakti Shastri, I took one test. So like in the original, I got Bhakti Shastri, I took one test.
আমি যখন ভক্তি শাস্ত্রী করেছিলাম আমি একটাই পরীক্ষা দিয়েছিলাম শুধু 1975 or 76. In 1975 or 76. সেই 1975 বা 76 সালে আমি সেটা করেছিলাম। Then they offered me an honorary degree, like the Vaibhav, like the Vedanta, like Sarva, everything. So then they wanted to give me honorary degree, Bhakti Vaibhav, Bhakti Sarvabhauma, and everything. তো তাদের সেই সংস্থা যে রয়েছে সেখান থেকে আমাকে সম্মানীয় হিসাবে ওনারা আমাকে ভক্তি বৈভব এবং ভক্তি শাস্ত্রী এবং সবকিছু আমাকে দিতে চেয়েছে। And I said no. সার্টিফিকেট I said no. Then I said no. আমি বলেছি না, সেটা আমি নেব না। I want to show a good example for all the devotees. I want to show good example for all the devotees. আমি সকলের জন্য একটা আদর্শ একটা নিদর্শন স্থাপন করতে চাই যারা ভক্তরা রয়েছে সকলের জন্য। I read the books again. I took all the tests. I got my Bhakti Vaibhav degree. So I read all the books again. I took my test and I got my Bhakti Vaibhav degree. আমি সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি আবার আবার পুনরায় সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সেই আমি পরীক্ষা দিয়েছি এবং সেভাবে আমি আমার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আমি ডিগ্রি আমি সার্টিফিকেট পেয়েছি। They gave me A mark. And they gave me A mark. এবং সেখানে আমি এ তে উত্তীর্ণ হয়েছি। And then I'm taking the test for a Bhakti Vedanta degree. So now I'm taking the test for the Bhakti Vedanta degree. তো আমি এখন ভক্তি বেদান্ত ডিগ্রির জন্য আমি অধ্যয়ন করছি। I took my seventh canto. I took up to 7th canto. তো আমি ভাগবতমের 7th ক্যান্টো অবধি আমি ইতিপূর্বেই পরীক্ষা দিয়েছি। 7, 8, 9, 10, 11, 12 are Bhakti Vedanta degree. So 7, 8, 9, 10, 11, 12 are Bhakti Vedanta degree. তো আর মাত্র 6টা স্কন্ধ আছে এই ভক্তি বেদান্ত, এইগুলো সম্পূর্ণ হলে পরেই আমি ভক্তি বেদান্ত উপাধি লাভ করব। 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12। I want all devotees, especially my disciples, to read and study the books. So you see, I want all the devotees, especially my disciples, to read and study Srila Prabhupada's books. তো আমি আশা করি এবং সকলের কাছ থেকে কামনা করি যে সমস্ত ভক্তরা, বিশেষ করে আমার যারা শিষ্য, তারা যেন অবশ্যই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, প্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। So I heard here many candidates for second initiation. I heard here there are many candidates for second initiation. আমি শুনেছি ইতিপূর্বে যে এখানে অনেক ভক্তরা আছে যারা দ্বিতীয় দীক্ষা, ব্রাহ্মণ দীক্ষা নেওয়ার জন্য আগ্রহী। But most of them have not got the Bhakti Shastri degree. But most of them have not got their Bhakti Shastri degree. কিন্তু অধিকাংশ তাদের মধ্যে তারা ভক্তি শাস্ত্রীর যে অধ্যয়ন সেটা সমাপ্ত করেনি। So, but now I'm requiring that people who want second initiation, they should have Bhakti Shastri degree. But now I am requiring that people who want second initiation, they should have Bhakti Shastri degree. কিন্তু আমি সকলের কাছ থেকে এটা এখন চাইছি যে যারা দ্বিতীয় দীক্ষা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দীক্ষা নিতে চান সকলে যেন ভক্তি শাস্ত্রী অবশ্যই সম্পন্ন করেন। If someone give a special recommendation, they can take the short test, one test. So if someone, they give the special recommendation, they could take the one test, the short test. কেউ একজন someone did recommend
If someone gets the Oh, recommendation, they can take the যদি short test. The যদি Trika কেউ Volcano, the Trika Volcano, Panchas, Kuri, Art Rush, Uttagure, That one 50 to 20, ঠিক then যেমন 8. গুরু মহারাজ যে উদাহরণটা দিয়েছেন ইতিমধ্যে যে 50টা থেকে 8টা প্রশ্ন যদি সম্পূর্ণ করে তাহলে পরে তাকে ভক্তিশাস্ত্রী দেওয়া হবে। এইভাবে যদি কেউ সকল যে ভক্তিশাস্ত্রী যে গ্রন্থগুলো আছে একত্রিত করে যদি কেউ পরীক্ষা নিয়ে এইভাবে উত্তীর্ণ হন, They can take that if they get special recommendations. তো অবশ্যই তারা যদি বিশেষ কারোর থেকে অনুমোদিত হন তাহলে পরে এইভাবে তারা সেই উপাধি লাভ করে উত্তীর্ণ হতে পারেন। I thought if you read the books, then it'll be hard. If you've read the books, then it won't be hard. তো আপনি যদি ইতিপূর্বে গ্রন্থ পাঠ করে থাকেন বা পড়ে থাকেন তাহলে পরে এটা আপনার জন্য খুব বেশি সমস্যা হবে না। But if you haven't read the books, then you can't speculate. But if you haven't read the books, then you can't speculate. যদি আপনি গ্রন্থ পাঠ না করে থাকেন, পড়ে না থাকেন তাহলে পরে আপনি এটা নিজের Chintushil korbo na. আপনি চিন্তা করে এর সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারবেন না। অনুমান সেভাবে করবো না। তাহলে পরে আপনি অনুমান করতে পারবেন না। If you try to speculate something and they catch you, you'll be in big trouble. If you try to speculate and then they catch you, then you'll be in big trouble. আপনি যদি অনুমান করেন কিছু একটা তারপরে যদি আপনাকে সেটা ধরে ফেলে তাহলে পরে আপনি বিশাল বড় সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবেন। So, but it should be hard if you read the books. So it shouldn't be hard if you've read the books. খুব বেশি সমস্যা নেই যদি আপনি গ্রন্থ পাঠ করেন। See how much nectar there is in Prabhupada's books. You see how much nectar there is in Prabhupada's books. আপনি বুঝতে পারবেন যদি আপনি অধ্যয়ন করেন যে কত অমৃত তার মধ্যে লুকিয়ে আছে ছিল প্রভুপাদের বইয়ের মধ্যে। অমৃত আছে লুকিয়ে। Nectar. So you do a very nice kirtan here. So you do very nice kirtan here. আপনারা সকালে খুব সুন্দর কীর্তন করেন এখানে। I saw many namhats. I saw many namhats. আমি দেখেছি অনেক নামহাট আছে এখানে। So you can be reading Srila Prabhupada's books in the namhats. You could be reading Srila Prabhupada's books in your namhats. তো আপনি ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন আপনার নামহাটের মধ্যে। Prabhupada in 1975 in Mayapur, he gave a class. So Srila Prabhupada in 1975 in Mayapur, he gave a class. ছিল প্রভুপাদ 1975 সালে তিনি মায়াপুরে একটা ক্লাস দিয়েছিলেন। He said we should have 10,000 acharyas. He said we should have 10,000 acharyas. তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে আমাদের 10,000 আচার্য থাকবে আমাদের সংস্থায়। By acharya, he meant Diksha Gurus. Diksha. Diksha. By acharya, he meant Diksha gurus. তিনি আচার্যর অর্থ করেছিলেন অর্থাৎ দীক্ষা গুরু বলে উল্লেখ করেছিলেন। And then he said, 10,000, we should have 100,000. Then he said from 10,000, we should have 100,000. তিনি তারপরে উল্লেখ করেছিলেন যে 10,000 থেকে 10,000 যথেষ্ট নয়, 100,000 হওয়া উচিত আচার্য। 1 lakh. 1 লাখ। 1 lakh. And then 100,000, we should have 1 million. Then from 100,000, we should have 1 million. তারপরে 1 লাখ বা 100,000 থেকে তারপরে 1 মিলিয়ন অর্থাৎ 10 লাখ আচার্য হবে। And from 1 million, we should have 10 million or 1 crore. Then from 1 million, we should have 10 million or 1 crore.
তো তারপরে 10 লক্ষ থেকে বা 1 মিলিয়ন থেকে তারপরে 10 মিলিয়ন অর্থাৎ 1 কোটি আচার্য হওয়ার উচিত। In this way, we can fulfill Lord Caitanya's prediction, and every town and village will have the chanting of his holy name. And in this way, we can fulfill Lord Chaitanya's prediction that every town and village will have the holy name be heard. এইভাবে সমস্ত নগর এবং গ্রামে, শহর এবং গ্রামে সর্বত্র সারা পৃথিবীতে সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর যে আদেশ বা ইচ্ছা সেটা পূরণ হবে। And I'm reading in the 9th canto how the Apsara, what's her name? Navam Skanda Apsara naam ki? পিঙ্গুলা? Pingula? Huh? Pingula? No. Anyway, I'm going to come back there. She was telling this king how that he was very attached to her. So in the 9th canto, I was reading that there was one Apsara. She was telling the king that he is very attached to her. He said, you shouldn't be attached to women because all women, she criticized her. And she was saying that you shouldn't be attached to women because, well, she was criticizing women. But in the purport, Prabhupada said, I have to be Bengali. oh, সেইখানে একটা অপ্সরা, সে একটা রাজ্য, সে বলছে যে তুমি এক মহিলার পক্ষে আসক্তি I said, হওয়া I'm উচিত না। sorry. কেন তারপরে ও ক্রিটিসাইজ করছে মহিলা। তো মহিলা বলছে। Yes, to the king. তো এক নবম স্কন্ধে গুরু মহারাজ মন্তব্য করছেন, নবম স্কন্ধে উনি পাঠ করার সময় উনি উল্লেখ করছেন সেখানে এক রাজা এক অপ্সরের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু অপ্সরা রাজাকে বললেন যে এটা ঠিক নয় আপনার পক্ষে একটা অপ্সরের প্রতি আসক্ত হওয়া। But in the purport, I told Prabhupada, he said that men or women, if they're Krishna conscious, there's no difference. But in the purport, Srila Prabhupada says that men and women, if they are Krishna conscious, then there's no difference. তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে সেখানে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মধ্যে মহিলা এবং পুরুষের কোনো ভেদ নেই। So I hope that many acharyas in the future, So I hope that there are many acharyas in the future. তো আমি আশা করব যে ভবিষ্যতে অনেক বহু বহু আচার্য হবেন। but in order for that to happen, people should know Prabhupada books. But in order for that to happen, people should know Srila Prabhupada's books. তো সেটা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য বা সেটা হওয়ার জন্য অবশ্যই সকলকে ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করার অবশ্যই প্রয়োজন। Lord Caitanya said, Kiva Vyasi, Kiva Vibra, Sudra Kininai, Jai Krishna Tattva Veta, Jai Guru Hai. Lord Chaitanya said, Kiva Nyasi, Kiva Sudra, Kiva Nyasi, Kiva Vipra Sudra Kenanoi, Jai Krishna Tattvaveta, Say Guru Hoy. Kiva Vipra, Kiva Nyasi. Okay, ঠিক আছে। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নাই, যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। So, and you have to know Krishna Tattva. So anyhow, you have to know Krishna Tattva. তো যে কোনো প্রকারে হোক আপনাকে কৃষ্ণ তত্ত্ব তো আপনাকে জানতেই হবে। Prabhupada, he gave us Krishna Tattva in his books. And Srila Prabhupada, he gave us Krishna Tattva in his books. এইভাবে ছিল প্রভুপাদ সেই কৃষ্ণ তত্ত্ব উনি তার গ্রন্থের মধ্যে প্রদান করেছেন। Anyway, if you know the philosophy very well, you can also extend your preaching. Anyways, if you know the philosophy very well, you can extend the preaching. এভাবে যদি আপনি তত্ত্ব দর্শন ঠিক মতো জানেন তাহলে পরে আপনার প্রচারে খুবই অগ্রগতি লাভ করতে পারবেন। And I found that we all know
that people in Texas and I guess in Louisiana, they're very open. So we all found that people in Texas and I guess also in Louisiana, people are very open. তো আমরা দেখতে পাই যে টেক্সাস এবং যে লুইজিয়ানা যেখানে আমরা বাস করি সেটা লোকেরা খুব সরল মন খোলা মনে ওনারা মেশেন সকলের সাথে। And I gave some Prabhupada books to the doctor who was treating me. So I gave Srila Prabhupada's books to the doctor who is treating me. তো আমি ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থ দিয়েছি যে ডক্টর আমাকে সেবা করছেন, চিকিৎসা করছেন। And she was saying that previously she'd always prayed to God to give her this, give her that. So she was saying that previously she would always pray to God to give her this, give her that. তো পূর্বে তিনি যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে বা গডের উদ্দেশ্যে তিনি প্রার্থনা করতেন তখন তিনি সবসময় কিছু চাইতেন, এটা দাও ওটা দাও। By reading Prabhupada books, she understood how she should pray for having service to the Lord. So then by reading Srila Prabhupada's books, she realized that she should pray for having service to the Lord. তো এইভাবে তিনি ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন যে আমরা শুধু চাওয়া নয় কি করে ভগবানের সেবা লাভ করতে পারবো সেই শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন। She's not an Indian. She's not an Indian. তিনি যদিও ভারতীয় নয়। She didn't know how to pronounce Arjuna. She didn't know how to pronounce Arjuna. তিনি জানতেন না কি করে সেই অর্জুন শব্দটাকে ব্যবহার করতে হয়, উচ্চারণ করতে হয়। Dr. Vinay, he said say R and the month June. So Dr. Vinoy, he said to pronounce R and the month June. So ডক্টর বিনয় উনি শিখিয়েছেন কি করে অর্জুন মানে উচ্চারণ করতে হবে, আর এবং যে মাস জুন আছে সেটাকে যুক্ত অক্ষর করে আর জুন। I'm making it very simple for her. He was making it very simple for her. এইভাবে সেই যে ডক্টর বিনয় তিনি খুব সহজ করে দিয়েছিলেন তার জন্য। June. 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 Otherwise, it's a foreign word. They don't understand it. I mean, she looked and it's a foreign word for her. She didn't understand it. They don't understand it. এটা তাদের জন্য একটা বৈদেশিক ভাষা যার ফলে ওনারা এটা সম্বন্ধে বুঝতে পারেন। So like that, your neighbors, your friends, your work colleagues, whoever they're there, try to gradually, as the Kṛṣṇa Caitanya said, Sadidako, Sadigaho, Kṛṣṇa Pradesh. So your neighbors, your friends, your colleagues, whoever is there, try to, like Lord Chaitanya said, Jare deko tahe koho Kṛṣṇa Upadesh. এইভাবে আপনারা সকলের আপনাদের প্রতিবেশী এবং সহকর্মী এবং এইভাবে যার সঙ্গে আপনারা সাক্ষাৎ করেন সকলকে এইভাবে যে কৃষ্ণ ভাবনামিত আপনি তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন, উৎসাহিত করতে পারেন। যেমন মহাপ্রভু বলেছেন যারা দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। It's 9:43. You're very patient tonight. So anyways, I'm thankful you're very patient tonight. আমি আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা খুব ধৈর্যের সহিত এখানে আছেন। And I didn't have any lunch till 4 o'clock. I didn't have any lunch till 4 o'clock. তো আমার যে লাঞ্চ খাইনি সেটা 4টে অবধি। মানে লাঞ্চ তো 4টেই খেয়েছেন। 4টের পরে তিনি লাঞ্চ খেয়েছেন। I didn't have any dinner yet. So I didn't have any dinner yet. তো গুরু মহারাজ বলছেন আমি এখন আমার যে রাত্রের যে ভোজন সেটা এখনো গ্রহণ করিনি। You must be all hungry also. You must all be hungry also. আপনারা হয়তো সকলে ক্ষুধার্ত আছেন। I don't know what to going
So I don't know what this bell keeps ringing is behind me. It's not, I'm running it. It's not Haridwani, no? যে পিছনে যে শব্দ হচ্ছে ঘন্টা বাজছে, আমি জানি না এটা কিসের, এটা নিশ্চয়ই অবশ্য হরিধ্বনির ঘন্টা নয়। I'm very happy to be here in New Orleans. Anyways, I'm very happy to be here in New Orleans. Haribol, Haridwani, They made such a nice facility here for me. They made such a nice facility here for me. তারা অপূর্ব সুব্যবস্থা করেছেন আমার জন্য এখানে। Maybe my headquarters should be in New Orleans. Maybe my headquarters should be in New Orleans. আমি আশা করছি হয়তো হতে পারে যে আমি নিউ অরলিন্সে আমার যে হেডকোয়ার্টার করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি। So very happy to see all the devotees. So anyways, I'm very happy to see all the devotees. আমি খুবই খুশি হয়েছি আপনাদের সকলকে দেখে। Mahaprabhu is giving the end call. Huh? Mahaprabhu is giving the timeout call. Thank you very much. I want to see Mayapur making the TLDD, the Temple of Vedic Planetarium. So anyways, thank you very much. I want to see in Mayapur the TOVP, the Temple of the Vedic Planetarium. আমি দেখতে চাই যে মায়াপুরের যে TOVP যে মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে সেটা আমি দেখতে চাই যে সেটা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে। And I'm overseeing the West Wing, which is presenting the philosophy of Prabhupada. So I am overseeing the West Wing, which is presenting the philosophy of Srila Prabhupada. তো আমি যে দিকটা আমার দায়িত্ব রয়েছে দেখাশোনা করছি সেটা হচ্ছে যে পশ্চিম ভাগটা, সেই পশ্চিম ভাগের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে প্রভুপাদের যে দর্শন সেই বিষয়ে যাতে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা হয় সেখানে। He's saying how life comes from life. So he is saying how life comes from life. জীবন আসে জীবন থেকে, সেই বিষয়টা ওখানে প্রতিষ্ঠা হয়। And atheistic theories, he's defeating those. And the atheistic theories are defeating those. No, he's defeating the atheistic theories. Oh, the atheistic theories, he is defeating those. Prabhupada ওই যে atheistic theory সেই defeat করছে। তো ছিল প্রভুপাদ ওনার দর্শনের মাধ্যমে সেটা শিক্ষা দিচ্ছেন যারা ভগবত বিরোধী বিদ্বেষী তাদেরকে কি করে কৃষ্ণ ভাবনামৃত শিক্ষা দেওয়া যায়। Gnostic, মনোভাব তিনি নাস্তিক মনোভাব তিনি পরাশা করেছেন, পরাস্ত করে যান। I heard a lot of people from New and New Orleans have pledged. So I heard a lot of people from New Taliban, New Orleans, they have pledged. তো আমি শুনেছি যে নিউ অরলিন্স এবং নিউ তালেবানের অনেকেই সেই টিউবিপির জন্য ওনারা সংকল্প করেছেন, প্রতিজ্ঞা করেছেন বা সংকল্প করেছেন দান দেওয়ার জন্য।
but not so many gave. but not so many gave. কিন্তু বেশিরভাগই দেয়নি কিছুই। So one thing to give, make sure to say my disciple or Dika Shisha or Shika Shisha. So one thing, if you give, you say you're my disciple or shikha or well-wisher. No, Shika. Shikha. Dika, Shika, Asita Ityadi. Dikha, shikha, ashita, ityadi. Adik Tumadan or Rostin Dike Dave. অর্ধেক তোমার দান আমার পশ্চিম দিকে যাবে, সেটা মেনশন করতে হবে। If you mention you're my disciple, Shika, Dika, If you mention you're my disciple, shikha or dikha, and half the donation goes to the West Wing. then half your donation goes to the west wing. And Vishwambar Vyas's mother, she's overseeing that. And Vishwambar Vyasa's mother, the Prabhu with his hand up, his mother, she is overseeing that. Or $150,000, she was showing how my disciples out there, which wasn't given to his West Wing. So she was saying that about over like $150,000 somehow wasn't given over to the west wing. Something like that. I mean, something like that. I don't. তো গুরু মহারাজ বলছিলেন যে যে পশ্চিম ভাগটা যে টিওবিপির সেইটা গুরু মহারাজ যেটা দেখাশোনা করছেন, তো গুরু মহারাজ বলছেন যে আমার যারা দীক্ষা শিক্ষা এবং আশ্রিত যে সমস্ত ভক্তরা তারা যখন দান করবেন সেই টিওবিপির উদ্দেশ্যে, তারা যখন দান করবে তার অর্ধেক ভাগ সেই পশ্চিম যে ভাগটা টিওবিপির ওই উদ্দেশ্যে দেবেন। তো তারপর ও দেখছে 150. How much? So বিশ্বম্বর প্রভুর যে মা এই যে এখানে আছেন হাত তুলেছেন, ওনার মা ওই পশ্চিম ভাগটা গুরু মহারাজের তরফে উনি দেখাশোনা করছেন। তো উনি বলেছেন যে 150,000 কেউ $1,000 কেউ হ্যাঁ, ডলার মানে কোনো কারণে যায়নি। হ্যাঁ, সেখানে কোনো কারণে সেইখানে দেওয়া হয়নি বা যায়নি। They normally don't ask whose disciple you are. You see, they normally don't ask whose disciple you are. সাধারণত তারা জিজ্ঞাসা করে না যে আপনি কার শিষ্য। You have to write like Shika or Dika disciple. You have to write you're either Guru Maharaj's shikha or dikha disciple. আপনাকে সেখানে উল্লেখ করতে হবে যে আপনি গুরু মহারাজের দীক্ষা শিক্ষা শিষ্য। And tell his mother, and then we can follow it up. So tell his mother and we can then follow it up. এইভাবে ওনার মাকে, এই যে প্রভুর মাকে সেটা জানালে পরে সেভাবে আমরা ওটাকে অনুসরণ করব। So now we're getting some advice from a company, Gallagher and Associates. So we are getting some advice from a company, Gallagher and Associates. তো আমরা একটা কোম্পানি গ্যালাগার অ্যাসোসিয়েটস তাদের সংঘ বা তার যে কোম্পানি তাদের কাছ থেকে আমরা নির্দেশনা নিচ্ছি। কিভাবে how we show the exhibits in such a way that the visitor will get maximum impression. So how they will show the exhibits that the visitor, they will get maximum impression. এইভাবে তারা প্রদর্শনীতে তারা ওখানে ওখানে অবস্থান করবেন বা বসাবেন, যাতে যে দর্শনার্থীরা বেশি করে তারা সেই বিষয়টাকে বুঝতে পারে বা জানতে পারে। We're giving that in English, Bengali, and different languages. তো সেটা আমরা বিভিন্ন ভাষাতে, যেমন ইংরেজি, বাংলা এবং অন্যান্য ভাষাতে সেগুলো অনুবাদ করে উল্লেখ করবো সেখানে। They have Golden Associates
have an exhibit in New Orleans. So the Gallagher and Associates, they have an exhibit in New Orleans. তো সেই যে গ্যালগার এন্ড অ্যাসোসিয়েটস যে কোম্পানি তাদের একটা বিশেষ প্রদর্শনী এখানে আছে নিউ অরলিন্সেতে। It's Second World War. On the Second World War. সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে প্রদর্শনী সেখানে রয়েছে। They give advice for anything. Mainly they give advice for anything. সচরাচর তারা যে কোনো বিষয়ের উপরে তারা নির্দেশনা বা তারা সাহায্য করে থাকেন, নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। They charge a lot of money. And they charge a lot of money. কিন্তু তারা অনেক পয়সা তারা ওর জন্য চার্জ করে। I want to see how they did. So I want to see how they did. তো আমি সেটা দেখতে চাই যারা তারা ওটাকে কিভাবে ওটা করেছে। 2 hours of my stay here, I have to see the video. So 2 hours of my stay here, I'll have to see the museum. তো আমার এখানে থাকার পুরো সময়ের মধ্যে 2 ঘন্টা আমি সেখানে গিয়ে সেটাকে দেখতে চাই যে কেমন ভাবে তারা ওইটাকে উপস্থাপন করেছে। Please forgive me. So you please forgive me. তো তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। Hare Krishna. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Any questions? Any questions? Gurma, they're asking if we have Guru Puja now. Did they help? আপনার হয়নি? They did 5 over. হ্যাঁ? All of them house did Guru Puja. সব নাম হাতে গুরু পূজা করা হয়েছে নাকি? না এখানে বসে গুরু পূজা করার জন্য হয়নি তো বাদ দিয়ে করা। Today was a plan that you'd be sitting here physically and they do Guru Puja. It's 4 minutes to 10. I don't know what's on the schedule. Okay. So I've been told that we were supposed to have a Guru Puja here, but I didn't know it was in the schedule. No, it's all around. He's talked with Mahabharata. ওকে, তো গুরুমাজ বলছেন গুরু